Friends, welcome back to Vedavyas యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలో 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ ఉన్నటువంటి సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ షో దట్ the points A equal to 4, 2, B equal to 7, 5 and C equal to 9, 7 are 3 points lies on the same line. Lies on the same line. So ante this is a straight line. So this is the point A, point B and point C. These 3 points lies on the same straight line. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. So that means, so how to show that it is a lies on the same straight line? ఒకవేళ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ కాకపోతే ఇంకెలా ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్? సో ఒకవేళ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ కాలేదు అంటే సో మేబీ 2 points lies on the straight line. ఎందుకంటే 2 points జాయిన్ చేసుకుంటూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్లో ఉంటుంది. థర్డ్ పాయింట్ అనేది అవుట్ సైడ్లోకి ఇస్తుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు పాయింట్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయండి. సో 1 is the A, 1 is the B, 1 is the C. 2 points of straight line. అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 pointsని జాయిన్ చేస్తే ఇట్స్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి? Sum of any two sides is greater than third side or difference of any two sides is less than third side. So ఇక్కడ కండిషన్ ఫార్మ్ అవ్వాలి, ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ థర్డ్ సైడ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ అంటే ఏబీ సైడ్ బీసీ సైడ్ని యాడ్ చేస్తే మోర్ దెన్ ఆఫ్ ఏసీ, ఆ ఏబీ సైడ్ మైనస్ బీసీ సైడ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే లెస్ దెన్ ఆఫ్ ఏసీ. సో ఈ కండిషన్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ కొలీనియస్ అంటే ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నాయి అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏబి ప్లస్ బీసీని యాడ్ చేస్తే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏసీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఏబి ప్లస్ బీసీని యాడ్ చేస్తే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏసీ, నాట్ ఓన్లీ ఏబి ప్లస్ బీసీ అండి. సో అక్కడ ఏబి వన్ లెంత్, బీసీ 1 లెంత్, ఏసీ 1 లెంత్, 3 లెంత్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ 3 లెంత్స్లో లార్జెస్ట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 2 లెంత్స్. సో అంటే మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో వాట్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా? ఏ సిచ్యువేషన్ కన్నా యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఒకటి చెప్పండి. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఇది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములాలో వాట్ ఇస్ ద ఇక్కడ మనకి ఏ పాయింట్స్ ఏవేంటివి? A is equal to 4, 2, B equal to 7, 5 and C is equal to 9, 7. సో ఇప్పుడు మనం ఏ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్ అండ్ ఏసీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏసీ లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ వస్తుందో సో ఆ డిస్టెన్స్ రిమైనింగ్ 2 డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఏబి డిస్టెన్స్. సో ఫార్ములా ఇచ్చేసారు x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is the x1 y1 and what is the x2 y2? You are find out the distance between A and B. So on the 2 points A and B, one is the x1 y1 and other is the x2 y2. So that means it is the x1 y1 is x2 y2. So by using the formula x2 minus x1 whole square, x2 7 minus 4 whole square plus y2 minus y1 whole square
y2 5 minus y1 2 whole square. So by using the distance formula, substitute that values. And what is the 7 minus 4? 3 square plus 5 minus 2, that is also 3 square. So 3 square 9 plus 9. So that is equal to root of 18. 3 square value 3 into 3 9, and this is also 3 square 9. 9 plus 9 18, root 18. ఒకవేళ దాన్ని ఏమన్నా మనం సింప్లిఫై చేయగలమా అంటే ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 9 2s. సో వన్ నంబర్ స్క్వేర్ రూట్ ఇచ్చే నంబర్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 9 2s 18. 9 has the square root 3 into root 2 units. 3 root 2 units. That is the AB distance. Okay Andy? Next, find the BC distance. So BC means you take B point and C point. One is the x1 y1 and another is the x2 y2. So it is x1 y1, it is x2 y2. So by using the formula x2 minus x1 whole square, x2 9 minus 7, 9 minus 7 whole square plus y2 minus y1 7 minus 5 whole square so that is the formula x2 minus x1 whole square. X2 means 9 and x1 7. 9 minus 7 whole square, not 9 and 7, this 7 is not, this 7, 9 minus 7 whole square, and y2 minus y1 7 minus 5 whole square. Okay Andy? 9 minus 7 2 square plus 7 minus 5, that is also 2 square. 2 square 4 plus 4. So 4 plus 4 can be split as 2 into 4. 4 plus 4 8, root 8. Root 8 can be split as 2 into 4, and 1/4 square root is the 2, and this 2 is not exist the square root, so write root 2 inside of the root. So it is the 2 root 2 units. So BC value is 2 root 2 units. So next time find out cheyali manam AC value find out cheyali. Okay andi? Now AC. So AC. A means x1 y1 and C value x2 y2. Okay Andy? A is x1 y1, C value x2 y2. A 9 x2 minus x1 whole square, 9 minus 4 whole square plus y2 minus y1 whole square, 7 minus 2 whole square, the square root of 9 minus 2 whole square plus 7 minus 2 whole square. Okay Andy? What is the 9 minus 4? 9 minus 4 value, 9 minus 4 5 square plus 7 minus 2 5 square. So 5 square 25 plus 25. 25 plus 25. 25 root 50. 50 can be split as 25 into 2. 25 can exist the square root 5 into root 2 is not exist, so it's a 5 root 2. So AC value 5 root 2. So AB find out chesam 3 root 2, BC find out chesam 2 root 2, AC 5 root 2. So in comparing of these three values 3 root 2, 2 root 2 and 5 root 2, which is the largest? AB, BC or AC? AB 3 root 2, BC 2 root 2, so దీనికంటే ఇది బిగ్ అవుతుంది, but it is the 5 root 2, దానికంటే కూడా is the big. So big one is the AC. So okay, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 3 root 2 ప్లస్ సెకండ్ వాల్యూ 2 root 2 రెండింటిని యాడ్ చేస్తే
3√2 ప్లస్ 2√2 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో 3 ప్లస్ 2 5√2. సో అంటే ఫస్ట్ 3√2 వాల్యూ ఏబి ప్లస్ 2√2 వాల్యూ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5√2 ఏసీ. అంతేనా అండి? 3√2 plus 2√2 equal to 5√2. That means AB plus BC equal to AC. Therefore, ABC are lies on same line. ABC lies on same line. దాన్ని ఇంకొక విధంగా ఎలా చెప్పచ్చు? ABC are collinears. Or collinears. Collinears means three or more point lies on the same straight line. They are called collinears. So collinears anna lies on the same straight line. Both are same. రెండు ఒకటేనండి. ఓకే అండి. సో AB డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, BC డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, AC డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ 3 డిస్టెన్స్లో లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 5√2. సో మిగతా 2 డిస్టెన్స్ని యాడ్ చేస్తే 5√2 వస్తే ఈజ్ ఏ కొలీనియర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్, నాట్ ఏ కొలీనియర్స్. ఇక్కడ ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి దే ఆర్ కొలీనియర్స్ ఆర్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆన్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే అండి. ఓకే అండి. నౌ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి. నౌ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద పాయింట్స్ 3, 2, -2, -3 and 2, 3 are the form a triangle. So here 3 points are given. Is it form a triangle or not? How to say about this form a triangle? 3 points triangle form అవుతుందా లేదా అని చెప్పాలంటే అనుకున్న రూల్స్ ఏమేంటి? సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్? ట్రయాంగిల్స్ ప్రాపర్టీస్ ఏమొస్తాయి? సో ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీస్లో sum of any two sides is greater than third side. Sum of any two sides is greater than third side. అంటే AB plus BC is greater than AC. AB plus BC greater than AC. లేదా BC plus AC greater than AB. AB plus AC is greater than BC. సో అంటే మీరు ఇలా 3 sides మీద 2 sides యాడ్ చేస్తే is a more than of third side. థర్డ్ సైడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అలా ఉంటే ఇట్స్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకే అండి. సో ఇది మనకున్నటువంటి పాయింట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏబి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ? సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 whole square. By using the formula, first distance AB. So that means it is the x1 y1 and it is the x2 y2. Okay andy? So it is the first one x1 y1, second one x2 y2. Now the formula x2 minus x1 whole square. What is the x2? x2 minus 2 minus x1 3. So x2 minus 2 minus x1 minus 3 whole square. So 1 is the x2, formula ఉన్న minus 1 minus and x1 minus x2 minus x3 and 3 only. So x2 minus 2 minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square minus 3 minus 2 whole square. Okay andy? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now minus 2 minus 3. So is it addition or subtraction? Minus 2 minus 3. Both are in the same symbols. Minus 2 and minus 3 both are in the same symbols. Then we add them. So different symbols, then subtraction. See here same symbol is there. So addition. So 3 plus 2, 5. And you add negative numbers. So your answer also negative. So minus 5 whole square
plus again minus 3 minus 2 whole square, again minus 5. So what is the minus 5 whole square value? Minus 5 into minus 5, minus into minus plus 5 5 is 25. So minus 5 whole square value 25 plus 25. Now two 25's add, so it is 2 into 25. So 25 plus 25 50. 2 into 25 also 50. ఓకే అండి, సేమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ని రిపీటెడ్గా యాడ్ చేసేటప్పుడు హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ యాడ్ దట్ ఆ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 into 25. ఇఫ్ యూ యాడ్ 3 times 3 into 25. If you add 5 times 5 into 25, like that one. Here 2 times adding, so 2 into 25. Now 25 square root is 5. This 2 is not just the square root, so you write the symbol 2 root 2, 5 root 2 units. So what is the length of AB is 5 root 2 units. What is the length of BC? BC length. Now BC is the x1 y1 and x2 y2. So anyone x1 y1 and anyone x2 y2. సో మన ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి. x1 y1 x2 y2గా మనకి ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూని తీసుకోవచ్చు. సో one is the x1 y1, second is the x2 y2. If you take this x1 y1, just take it is x2 y2. Okay, now the formula x2 minus x1 whole square, x2 minus 2 minus x1 2 whole square plus minus 3 y2 minus 3 minus y1 3 whole square. So minus 3 whole square. So here also both are in the same symbols. So add them. Minus 2 minus 4 whole square plus minus 3 minus 6 whole square. Now 4 square 16 plus 6 square 36. So totally root 52. Root 52. And so ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకేం చేయొచ్చు? 4 into root 13. 4 13స్గా రైట్ చేయొచ్చండి. 13 4 52, that is equal to 2 into root of 13. ఇలా కూడా మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ డిస్టెన్స్ AC. AC means one is the x1 y1 and other is the x2 y2. A and C. C is x1 y1, A is x2 y2. Okay, now the formula x2 minus x1 whole square, x2 2 minus 3 whole square plus 3 minus 2 whole square x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, x2 minus x1 2 minus 3, y2 minus y1 3 minus 2. Okay, 2 minus 3 whole square minus 1 whole square minus 1 whole square. So 3 minus 2 1 square minus 1 whole square 1 plus 1 equal to root 2 units. Okay, AB వచ్చింది, BC వచ్చింది, AC వచ్చింది. Now here what is now AB plus BC equal to, what is the AB plus BC? AB 5 root 2 plus BC root 2 root 13 is greater than 5 root 2 2 root 13 is greater than root 2. థర్డ్ సైడ్ కంటే బిగ్గా ఉండాలి. 2 నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ సైడ్ కంటే బిగ్ రావాలి. మరి ఇప్పుడు వచ్చిందా లేదా చూద్దాం. సో 5 root 2 plus 2 root 13. ఆల్రెడీ 5 root 2 is greater than root 2. root 2 కంటే 5 root 2 బిగ్ నెంబర్. root 2కి 5 times 5 root 2 వస్తుంది.
దానికి ఇంకో 2√13 యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్. సో therefore AB plus BC greater than AC. Sum of any two sides is greater than third side. Next BC plus AC చేద్దామండి. BC plus AC equal to BC 2√13 plus AC √2 is greater than 5√2 కంటే బిగ్ వస్తుందా లేదా? సో ఒకవేళ మనం దీన్ని యాక్చువల్ వాల్యూ తీసుకుంటే √52 అంటే 6 6 are 36, 7 7s 49, 8 8 are 64 అంటే it is a greater than of 7. It is a greater than of 7 and √2 is greater than of 1 plus 1 అంటే 8. మరి ఇక్కడ AB ప్లస్ BC ప్లస్ AC అంటే AB ఎంత వచ్చింది? 5√2 అంటే ఒకవేళ యాడ్ చేస్తే మనం √50 అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆఫ్ 7 కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. సో అంటే యాడ్ చేసేటువంటి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి 2 వాల్యూస్ వన్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇక్కడైతే ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇస్ √52. సో 52కి బిఫోర్ ఉన్న పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూ 7 7s 49, 8 8 are 64. సో 52 is lies between 49 and 64. సో కాబట్టి నేను లెస్ వాల్యూవే తీసుకుందాం. 52 వాల్యూ ఇస్ 7 పాయింట్ సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ పక్కన పెడదాం, ఫస్ట్ 7 తీసుకుందాం. అండ్ √2 వాల్యూ ఇస్ 1 పాయింట్ సంథింగ్. ఆ సంథింగ్ కూడా పక్కన పెడదాం, 1 తీసుకుందాం. 7 + 1 8. 7 + 1 వాల్యూ 8 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ AB వాల్యూ √50. సో ఓకే, మనకు అది కూడా వద్దు, దీనిలో చేద్దామండి. దీన్నే మనం √50గా రాసుకోవచ్చు. ఇస్ ద √52. సో AB వాల్యూ BC వాల్యూ √52 ప్లస్ √2 is greater than √50. ఆల్రెడీ √52 is greater than √50. దానికి ఇంకో √2 యాడ్ అయింది అంటే ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. సో BC plus AC is greater than AB. సో సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఉందండి. AB plus ACని యాడ్ చేస్తే BC వస్తుందా? ఎస్. AB plus AC. AB వాల్యూ √50 plus AC వాల్యూ √2 is greater than √52. Is it correct? √52 కంటే బిగ్ వస్తుందా? చూడండి, ఇది 7, 49 అంటే 7 పాయింట్ సంథింగ్, √2 1 పాయింట్ సంథింగ్, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 8 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. బట్ 52 ఈజ్ 7 పాయింట్ సంథింగ్ ఓన్లీ. సో అంటే ఇట్స్ లెస్సే ఉంది కాబట్టి సో ఇట్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో AB plus AC is greater than BC. Therefore A, B, C are form a triangle. So triangle form cheyali ante sum of any two sides is greater than third side and difference of any two sides less than third side. So ఆ కంపారిజన్ లేకి వచ్చి ఆ కంపారిజన్ కరెక్ట్ అయితేనే మనం దాన్ని చేయాలండి. ఇస్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఎక్కడన్నా మనకు సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ థర్డ్ సైడ్ ఇస్తే ఇట్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. లెస్ దాన్ వచ్చినా ఈక్వల్ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో హియర్ ఆల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకే అండి. నౌ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. నౌ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, షో దట్ ద పాయింట్స్ 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of a square. Show that these points are the vertices of a square. So square అంటే ఏమేం ప్రూవ్ చేయాలి అండి? వేటికి ఎలా ప్రూవ్ చేస్తే ఆ కోఆర్డినేట్స్ అవుతాయో చూద్దామండి. సో parallelogram. parallelogram అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? రాంబస్ అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి?
రెక్టాంగిల్ అంటే ఏం చేయాలి, స్క్వేర్ అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి, ఈ 4 డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. సో ప్యారలలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవేంటి? ఇన్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏబి ఒక సైడ్ తీసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ సిడి. ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి. నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్ బీసీ తీసుకుంటే దట్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏడి అండ్ BC equal to AD. In a parallelogram, opposite sides are equal. Okay, Andy? Next, in a rhombus, all sides are equal. So, at AB equal to BC equal to CD equal to AD. In a rhombus, all sides are equal. Okay, Andy? So, ప్యారలలోగ్రామ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, రాంబస్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. మరి రెక్టాంగిల్ అంటే హియర్ ఆల్సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి అండ్ బిసి ఈక్వల్ టు ఏడి. మరి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ అండ్ రెక్టాంగిల్? ప్యారలలోగ్రామ్కి రెక్టాంగిల్కి వేరియేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? దాంట్లోనూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దీంట్లో కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో మరి రెండు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్యారలలోగ్రామ్ ఇస్తామండి. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్యారలలోగ్రామ్. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్యారలలోగ్రామ్కి ఇస్తాము. మరి రెక్టాంగిల్ కావాలంటే ఇంకేం చేయాలి? ఇంకా సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలి. ఏంటది? డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏసీ ఈక్వల్ టు బిడి. ఏసీ ఈక్వల్ టు బిడి. డయాగ్నల్స్ AC diagonal, BD diagonal. These two are equal. ఇవి కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే ఇస్ ఎ రెక్టాంగిల్. మరి ప్యారలలోగ్రామ్లో ఇన్ ప్యారలలోగ్రామ్ డయాగ్నల్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఈక్వల్. ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు కూడా. ఓకే అండి. సో కాబట్టి మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది లేదు, ఈక్వల్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఈక్వల్ కాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి ప్యారలలోగ్రామ్ డయాగ్నల్స్ నీడ్ నాట్, డయాగ్నల్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఖచ్చితంగా డయాగ్నల్స్ చేయాలి. సో అంటే ప్యారలలోగ్రామ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. స్క్వేర్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ డయాగ్నల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. నెక్స్ట్ స్క్వేర్. ఇన్ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC equal to CD is equal to AD. AB equal to BC equal to CD equal to AD. మరి రాంబస్ కూడా AB equal to BC equal to CD equal to AD అనే కదా. మరి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఏది తీసుకోవాలి అన్నింటిలో? ఎవ్రీ టైం రాంబస్ అని లేదా ఎవ్రీ టైం స్క్వేర్ మనకి ఏం కావాల్సి ఉంటే అది తీసుకోవచ్చా? మనకేం కావాల్సి ఉంటే అది తీసుకునేదానికి మనకు ప్రాబ్లం చేయడం ఎందుకండి? సో కాబట్టి మనకేం కావాల్సి ఉంటే అది తీసుకోకూడదు, మన సబ్జెక్ట్లోకి కాన్సెప్ట్లోంచే రావాలి మనం. సో ఇన్ ఏ రాంబస్ all sides are equal. In a square also all sides equal, but extra ga diagonals also equal. AC equal to BD. Diagonal అంటే మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిస్టెన్స్తో వచ్చేటివి లెంత్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ అండ్ డయాగ్నల్స్ కాబట్టి వాటి మీదనే నేను క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తున్నాను. మిగతా ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళొచ్చు. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్, డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్, అడిషన్ సైడ్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాపర్టీస్. బట్ మనం ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్ చెప్పొచ్చు అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయలేము. సో అందుకని డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసేది లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్స్, లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడమే. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ కానీ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ కానీ వాటితో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ప్యారలలోగ్రామ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రెక్టాంగిల్ ఆల్సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. సో రెక్టాంగిల్లో నువ్వు ఎక్స్ట్రాగా డయాగ్నల్ చేయాలి, ప్యారలలోగ్రామ్కి అవసరం లేదు, డయాగ్నల్స్ అవసరం లేదు. డయాగ్నల్ కూడా ఈక్వల్ అయితేనే అది రెక్టాంగిల్, డయాగ్నల్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే ప్యారలలోగ్రామ్. బట్ డయాగ్నల్ ఈక్వల్ అయితే ప్యారలలోగ్రామ్ కాకుండా పోతుందా? ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్, బట్ ఎవ్రీ ప్యారలలోగ్రామ్ నీడ్ నాట్ ఏ రెక్టాంగిల్. సో కాబట్టి ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ ప్యారలలోగ్రామ్ కాబట్టి సో రెక్టాంగిల్స్ అన్నీ ప్యారలలోగ్రామ్ అవుతాయి. ఓకే అండి. సో కాబట్టి మనం రెక్టాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. మరి రాంబస్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్, స్క్వేర్ అన్న కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. మరి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ దిస్ టూ? స్క్వేర్లో డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో అంటే మనం డయాగ్నల్స్ కూడా
చేయాలి. సో అంటే స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నా, రాంబస్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నా సరే, స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్కి సైడ్స్తో పాటు 4 సైడ్స్తో పాటు డయాగ్నల్స్ కూడా చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నా ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఏమేం చేయాలి? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి. అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏసీ వాల్యూ బిడి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే మొత్తంగా టోటల్గా 6 లెన్స్ను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏబి, బీసీ, సిడి, ఏడి అండ్ ఏసీ, బిడి. ఓకే అండి. ఫస్ట్ ఏబి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఏబి డిస్టెన్స్ ఏ x1 y1 b x2 y2. సో ఫార్ములా x2 minus x1 whole square, x2 4 minus 1 whole square, x2 4 minus 1 4 minus 1 whole square plus y2 minus y1 2 minus 7 whole square, y2 minus y1 2 minus 7 whole square. So that is equal to, what is the 4 minus 1? 3. 3 square plus 2 minus 7 minus 5 whole square. 3 square value 9 plus minus 5 whole square 25. So 9 plus 25 34. Root of 34. So AB length is root 34. What is the BC length? BC B x1 y1 C x2 y2. BC length and B x1 y1 C x2 y2. So your formula is x2 minus x1 whole square. x2 minus 1 minus x1 4 whole square plus y2 minus 1 minus y1 2 whole square. So what is the minus 1 minus 4 value? Both are the same symbols. Minus 1 and minus 4 both are the same symbols. So add them. So minus 1 minus 4 minus 5 plus minus 1 minus 2 minus 3 whole square. So minus 5 whole square minus 3 whole square. Minus 5 square value 25 and minus 3 whole square 9. 25 plus 9 root 34. So BC also root 34. Next CD. C and D. C, D. So is x1, y1, x2, y2. x1, x2 minus x1 whole square. x2 minus 1 minus x1 minus 4 whole square plus y2 minus y1 whole square minus 1 y1 y2 minus y1 minus 4 whole square. So x2 minus x1 ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ ఒకటి, ఇది కోఆర్డినేట్ ఉన్న మైనస్ ఇంకొక మైనస్ అండి. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో 4 ప్లస్ 4 minus 1, 4 minus 1 3 square. And here minus 1 minus 4 both are the same symbols. That's why add them. So minus 1 minus 4 minus 5 whole square. 3 square value 9 and minus 5 whole square value 25. 9 plus 25 root 34. So CD also root 34. And remaining AD sides no AD చేయాలండి. AD is equal to x1 y1 and it is x2 y2. So x2 value 1 minus of minus 4, x2
minus x1, x2 1 minus x2 minus 4. So minus of minus 4 whole square plus y2 7 minus y1 4. 7 minus 4 whole square. So now here minus of minus plus. So 1 plus 4 5 square plus 7 minus 4. 7 minus 4 3 square. So root of 5 square plus 3 square. 5 square value 25 plus 3 square value 9. 25 plus 9 34. Root of 34. So AD value also 34. So now here AB plus BC plus CD plus AD. All sides are equal. So his first preference rhombus. All sides equal అయితే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేయాల్సింది రాంబస్. మరి స్క్వేర్ అంటే ఇంకేం ఈక్వల్ కావాలి? ఆల్ సైడ్స్ కాకుండా డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓన్లీ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ అయితే అది ఇస్ ద రాంబస్. డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే స్క్వేర్. నౌ ఫైండ్ ద డయాగ్నల్స్. సో ఫస్ట్ డయాగ్నల్ ఏంది? ఏసి. ఏసీ లెంత్, ఏసీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఏ 1,7 x1 y1 and c x2 y2. So 1 minus of minus 1. x1 value 1, x2 value minus of minus 1 whole square. 1 minus of minus 1 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus 7 minus of minus 1 whole square. So 1 minus of minus 1. Minus of minus plus 1 plus 1 2. 2 square plus minus of minus here also plus 7 plus 1 8 square. So 2 square value 4. 8 square 64 equal to 68. Root of 68 units. What is that? AC diagonal. And what is the BD diagonal? BD. These two diagonals. One is the x1 y1 and other is the x2 y2. So 4 minus of minus 4. 4 minus of minus 4. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 2 minus 4. 2 minus 4 whole square. So minus of minus ఏమవుతుందండి? 4 minus of minus plus 4. 4 plus 4 8 square plus 2 minus 4 minus 2 whole square. 8 square 64 plus minus 2 whole square 4. Totally 68. Now all sides equal. If you here observe this, AB, BC, CD and AD all are root 34. All sides equal and diagonals also equal. So AC equal to BD and AB is equal to BC equal to CD equal to AD. Therefore ABCD is a square. ABCD is a స్క్వేర్. ఓకే అండి, అర్థమైంది కదండి? స్క్వేర్ అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్, డయాగ్నల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఏబి బిసి సిడి ఏడి సైడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ ఈక్వల్ అవ్వాలండి. సో నేను ఒకసారి ప్లస్ పెట్టాను. ఏబి ఈక్వల్ టు బిసి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. Diagonals also equal. So all sides equal, diagonals also equal. Therefore it is a rhombus, square. Okay andi? Okay andi. Now discuss some more problems. Okay andi?
So next, find the relation between the x and y such that the points x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. So let 3 points is given here. One is the px comma y, a is equal to 7 comma 1 and b is equal to 3 comma 5. Here 3 points is given. Here the given condition, the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. 7 comma 1 and 3 comma 5 nunchi the two are equal distance. For example, this is 3 comma 5 అనుకున్నాండి and ఇంకో 7 comma 1. This is 7 comma 1 అనుకుంటే let p be the point in here. Px comma y is equidistant from a and b. So it is the a, it is the b అనుకుంటే ap distance and bp distance, these two are equal. p is equidistant from that point. అంటే the two distance are equal. అలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. మూడు ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో కూడా ఉండొచ్చు, ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. అవి ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. But their distance are equal. So what is the given condition? Given that PA is equal to PB. So what is the given condition? From point P to A distance PA is equal to, from P to B distance PB, the two are equal distance PA equal to PB. సో దీన్నే మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, ఇంకా కావాలంటే మనం స్క్వేర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. PA హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB హోల్ స్క్వేర్, ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. PA ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా స్క్వేర్స్ చేయొచ్చు, క్యూబ్స్ చేయొచ్చు, లేదా స్క్వేర్ రూట్స్ చేయొచ్చు, మన ఇష్టం. ఏమైనా చేసుకో, అంటే మనకు టూ సైడ్స్ సేమ్ వచ్చేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ మనం PA డిస్టెన్స్ చేస్తున్నాం అండి. PA. సో P is the x1 y1. దీన్ని x1 y1 అనుకుంటున్నాం. A is x2 y2 అనుకుంటున్నాం. లేదు ఇట్ ఈస్ x1 y1, ఇట్ ఈస్ x2 y2 ఎలా తీసుకోవచ్చు. సో ఎలా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో రూట్ ఆఫ్ x2 7 minus x1 x, 7 minus x whole square plus y2 minus y1 whole square, y2 1 minus y2 y1 y, 1 minus y whole square. ఓకే అండి, దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు మనం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b whole square, a minus b whole square. ఓకే, now PA హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాండి, ఎందుకంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. PA హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 7 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్ whole square. Now square and root cancel. Now it is in the form of a minus b whole square. What is the formula a minus b whole square? A square plus b square, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab. Now 7 minus x whole square. ఏమొస్తుంది 7 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ అంటే? A 7 స్క్వేర్ ప్లస్ b x b స్క్వేర్ x స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 2 ఇంటూ 7 ఇంటూ x. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab.
A square value 7 square 49 plus B square x square minus 2ab 2 sevens 14 into x 14x plus now it is 1 minus y whole square. Again same formula, a minus b whole square, 1 minus y whole square. So a square, a means 1, b means x. Here a means 1, b means y. A square 1 square plus b square y square minus 2 into 1 into y. 2ab, 2 into 1 into y. Now a square, 1 square value 1 plus b square y square minus 2 into 1 2y. ఓకే అండి. నా ఇంకా ఏమైనా సింప్లిఫై చేయగలమా? ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 14x సారీ మైనస్ 14x ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదండి, minus 14x minus 2y and 49 plus 1 plus 50. ఓకే అండి, 49 plus 1 plus 50. సో అర్థమైంది కదండి a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాతో ఎలా యూజ్ చేసాము అని. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ పీబీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాండి. సేమ్ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. కాకపోతే ఇక్కడ px1 y1 bx2 y2. Now x2 3 minus x1 x 3 minus x whole square plus y2 minus y1 5 minus 1 y whole square. ఓకే అండి. సో పీబీ అంటే ఇలా వచ్చిందండి. నా వాట్ ఇస్ ద పీబీ స్క్వేర్? స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది పీబీని? రూట్ ఆఫ్ 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square whole square. Now square and root cancel. అంతేగాని ఇన్సైడ్లో ఉన్న స్క్వేర్కి అవుట్ సైడ్లో రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇన్సైడ్లో ఓన్లీ 1 టర్మ్ కాబట్టి ఈ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. బట్ హియర్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ దేర్, మధ్యలో ప్లస్లో మైనస్ ఉన్నాయి కానీ ఇట్స్ నాట్ అలా క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ఫార్ములా. సో 3 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ దీన్ని ఎలా రైట్ చేసుకోవచ్చు? pb square is equal to 3 minus x whole square, 3 square 9 minus plus b square x square plus minus 2ab 2 3 6 into x 6x. So 3 minus x whole square expand చేస్తే 3 square a square 3 square plus b square x square minus 2 into 3 into x. Okay అండి. Now 3 square 9 x square 2 3 x 6x. సో అలాగే 5 minus y whole square 5 minus y whole square a square 5 square plus b square y square minus 2ab 2 into 5 into y. So 5 square value 25 plus y square 2 5 10y minus 10y. ఓకే అండి. సో ఇలా వచ్చింది. నా దీన్ని ఇంకేమైనా సింప్లిఫై చేయగలమా? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ minus 6x minus 10y and 9 plus 25 34. Now the given condition, given that, what is the question of given that PA equal to PB, దాన్ని ఇంకొక విధంగా ఏమి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు, PA square equal to PB square. సో ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్స్ ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి
Now PA square is equal to PB square. So what is the PA square? X square plus y square minus 14x minus 2y plus 50. That is the PA square. Okay, and x square plus y square minus 14x minus 2y plus 50 PA square value. What is the PB square? Here given PB square, x square plus y square minus 6x minus 10y plus 34. Okay, and so is the PB square. So PA square is equal to PB square. That is రెండింటిని ఈక్వల్ చేశానండి. Now we convert variables one side, constants one side. And the variables means letters. Now it is x square. And this x square will be changed this side, minus x square plus y square. And this y square will be changed this side, minus y square. Now minus 14x. And this minus 6x will be changed this side, plus 6x. And minus 2y. This minus 10y will be changed this side, plus 10y equal to 34. And this plus 50 will be changed that side, minus 50. Now plus x square minus x square cancel 0. Y square minus y square 0 cancel. So minus 14x square plus 6x. So one is the positive, one is the negative. 14 is the negative. Y is 6 is the positive. So one negative, one positive. Addition or subtraction? Both are the same symbols. Addition. Both are negatives, both are positives. Add cheyali. But here one is the positive, one is the negative. Subtraction. So 14 minus 6, 8. 8x. And minus is the big number. So minus 8x. And here minus 2y plus 10y. Here also one is the positive, one is the negative. So subtraction. So 10 minus 2, 8. And plus is the big. Plus 8y is equal to 34 minus 50. So here also one positive, one negative. So here also subtraction. 50 minus 34, 16. And minus is the big number. So minus 16. So finally minus 8x plus 8y is equal to minus 16. Are there any cancellation with the same table? All are cancelled with the same table. So like 3 terms is there. LHS 2 terms and RHS 1 terms. The 3 terms are cancelled with the same table, cancel them. So 8 table, 8 ones, 8 ones, 8 twos. So minus x plus y equal to minus 2. Generally first term minus పెట్టాం కాబట్టి y minus x is equal to minus 2 అని రైట్ చేయొచ్చు. లేదా change all symbols. That means both sides multiply with minus 1. So minus 1 to multiply this is the plus x. This is minus y. Plus into minus, minus y minus y is equal to plus 2. So x minus y equal to plus 2. లేదా ఇంకా మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే x minus y minus 2 equal to 0. That is the relation between the x and y. Find the relation between x and y అన్నాడు. So find the relation between x and y అంటే x y తో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. So find that equation. ఆ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే అండి. So first distance formula యూస్ చేస్తున్నాం. Let p is the x, one is the a, one is the b points. Required point is the p. You give the given condition that p is the equidistance from these 2 points a and b. So PA equal to PB. Then need అనుకుంటే స్క్వేర్ చేసుకోవచ్చు. PP స్క్వేర్ PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ PB స్క్వేర్. అవును సార్ స్క్వేర్స్ ఎందుకు చేసుకోవాలి, క్యూబ్స్ ఎందుకు చేసుకోకూడదు? ఎస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఫార్ములా. స్క్వేర్ రూట్ ఇస్ దేర్. సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ అంటే మనం స్క్వేర్స్ చేయాలి. సో కాబట్టి నేను స్క్వేర్స్ చేశాను. ఓకే, నా PA డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. దాని నుంచి PA స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది. PA స్క్వేర్ సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. అలాగే PB డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. దాని నుంచి PB స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది. సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ గివెన్ ద PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ PB స్క్వేర్ కాబట్టి ఈక్వల్ చేసాం. వేరియబుల్స్ వన్ సైడ్, కాన్స్టెంట్స్ వన్ సైడ్, లేదా ఆల్ ఆర్ టేకన్ వన్ సైడ్.
సో దాని నుంచి ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే x minus y is minus 2 equal to 0 or x minus y is equal to 2. That is the equation. That is the relation of the x and y. Okay అండి. Now find a point on the y axis which is equidistant from the both points a 6,5 and b minus 4,3. So a 6, minus 5 is the first quadrant, 6, minus 5 in A, and B minus 4, 3, x value negative, y value positive is the second quadrant, minus 4, 3. So the required point is equidistant from these 2 points and lies on y axis. On y axis కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అది. So that is 0, y. On y axis x coordinate is 0. On y axis x coordinate is 0 and y value you are find out the y value. Y value ఏం వస్తుందో మనకు తెలియదు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ద రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఆన్ y axis 0, y. సో ఆన్ y axis అంటే x కోఆర్డినేట్ తెలుసు, y వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, y కోఆర్డినేట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద p అనుకుందామండి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద a 6, 5 and b minus 4, 3. b value minus 4, 3. So p is equal to 0, y. Now given the condition, given that this p point, this point is equidistant from a and b. a point నుంచి b point నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్, this distance are equal. PA equal to PB. Now PA is equal to PB. Given condition, PA equal to PB. From distance from P point to A, from P point to B are equal. Okay అండి. Now ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి బిఫోర్ ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఫార్ములాలో రూట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో ఆ రూట్ క్యాన్సల్ చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో కాబట్టి నేను ఇంకా దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు PB స్క్వేర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు PB స్క్వేర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫార్ములా? రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is the distance formula. Now you are find out PA distance. PA, P and A. P is x1 y1 and A point x2 y2. X2 minus x1 whole square, 6 minus 0 whole square plus y2 minus y1, 5 minus y whole square, 5 minus y whole square. That is PA. What about PA square? Root of 6 minus 0, 6 square plus 5 minus y whole square, whole square. Now square and root cancel. Okay Andy? Now here, now 6 square value 36, 5 minus y whole square, 5 minus y whole square. That is in the form of a minus b whole square. A square 5 square plus b square y square minus 2ab 2 into 5 into y. A minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. So by using that formula, expand this a square 5 square 25 plus b square y square plus 2ab 2 into 5 into y 10y, 2 5s 10y minus cut minus 10y. ఇంకా ఏమైనా సింప్లిఫై చేయగలమా?
So y square minus 10y and 36 plus 25 plus 61. 36 plus 25 61, that is PA square. Okay Andy? Now you are find out the PB value. Now you are find out the PB value. PB x1 y1 B x2 y2. So minus 4 minus x1 0 whole square plus y2 3 minus y whole square. So root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square minus 4 minus 0 whole square 3 minus y whole square. So minus 4 minus 0 4 square plus 3 minus y whole square. Now it is in the form of a minus b. 3 minus y whole square. Now a square 3 square plus b square y square minus 2 into 3 into y. 2a minus b whole square. So 3 square 9 plus b square y square minus 2ab 2 3 6 into y 6y. Now PB square is equal to root of y square minus 6y and 4 square 16 plus 9 25. 25 whole square, square and root cancel. So remaining y square plus 6y plus 25. Y square minus 6y plus 25, that is the PB square. Now the given condition, PA square is equal to PB square. PA square value, y square minus 10y plus 61. Y square minus 10y plus 61 equal to PB square, y square minus 6y plus 25. So PA square equal to PB square. PA square ni PB square ni equal చేసాం. Now variables one side, constants one side. Y square, this plus y square will be changed this side, minus y square minus 10y, this minus 6y will be changed this side, plus 6y is equal to 25, and this 61 will be changed this side, minus 61. Now plus y square minus y square cancel. Minus 10y plus 6y. One is the positive, one is the negative. So addition or subtraction? Subtraction. 10 minus 6, 4y. And minus is the big number, minus 4y is equal to. And here also 25 and 61. One is the positive, one is the negative. So subtraction. 61 minus 25. 36, and minus is the big number, minus 36. So two sides negative, minus minus cancel. Y is equal to 36 by 4 9. 4 ones 4 nines 36. So the required point is equal to on y axis equal to, on y axis required point ఏమని తీసుకున్నాం 0, y. So 0 and y value is 9. So 0, 9. That is the required point. Okay అండి. So what is the required point is on y axis అన్నాడు కాబట్టి on y axis x coordinate 0 and y value మనం find out చేయాలి కాబట్టి 0, y తీసుకుంటాం. The required point is 0, y and a and b is the given 2.6, 5 and minus 4, 3, and the given condition that point 0, y is equidistant from a and b. So that means PA equal to PB. Find the PA distance and PB distance squaring on both sides and equal the two distances, find the value of y. Okay అండి. సో మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసాయండి. సో ద రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఇస్ 0, 9.
మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, టిల్ నౌ బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బాయ్ బాయ్.